ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? ዛሬም እንደተለመደው በሌላ አዲስ ቶፒክ መልሰን ተገናኝተናል። የዛሬው ቶፒካችን ስለ ኦቶኖሚክ ነርቨስ ሲስተም ይሆናል። በዚህ ቶፒክ ውስጥ ስለ the function of autonomic nervous system እናያለን ማለት ነው። ስለሆነም አብራችሁን ቆዩ። ይሄንን ቪዲዮ ሌክቸር ከወደዳችሁ ሼር ላይክ ማድረጋችሁን አሁንም እንዳትዘነጉ። መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ። when we see let's see this scenario. In scenario it says say you are walking alone at night in an unfamiliar part of town, although the area is somewhat unsafe and it is too dark to see much of your surroundings. The night is quiet and you manage to relax. After you walk for several minutes, however, there is a sudden, loud and unfamiliar noise close by and behind you. Then what will happen? Is there any physiological change in your body or not? You may fear because of this environment. ስለዚህ በጣም በሚያስፈራ ጸጥ ባለ environment ውስጥ ስትሄዱ ድንገት የሚያስደነግጥ ድምጽ ብትሰሙ ምን ይሰማችኋል? ለመፍራት የመደንገጥ የልብ ምታችሁ የመጨመር አይናችሁ የመፍጠጥ የመረበሽ ብላብላ. This all because of the autonomic nervous system. Your heart rate increase ያደርጋል, blood vessel dilate ያደርጋል, and also digestive activity inhibit ይሆናል, people of the eye dilate ያደርጋል, big sweat gland more activate. And this all because of autonomic nervous system. When we see the autonomic nervous system, this autonomic nervous system, its motor or the efferent portion of nervous system can be divided into two major subdivisions. If you remember, when we see the nervous system categorization or division of nervous system, there are two major parts: the central nervous system and the peripheral nervous system. When we see the motor part of the peripheral nervous system, there are two types of motor neurons that transfer information from the control center toward the effector. One is the autonomic nervous system, and the other is the somatic nervous system. When we see the autonomic and somatic are the two major subdivision of motor nervous system. In this video, we'll focus only to the autonomic nervous system. When we see the autonomic nervous system, it is a portion of nervous system that control most of the visceral function of the body. Most of the internal function of the body is regulated, controlled by the autonomic nervous system. That's why some say the autonomic nervous system, it is independent nervous system or the autonomous nervous system that control the activity of our visceral organs independent of our conscious brain. That's why we say that it's autonomic, it's involuntary. አንዳንዶቹ እንደዛ ብሎ ዲፋይን ያደርጋል። ስለዚህ ስለ ሞተር ኒውሮን ስናወራ ሁለት አይነት ሞተር ኒውሮኖች አሉን። አንደኛው ዘ ሶማቲክ ሞተር ኒውሮን ብለን የምንጠራው፣ ሁለተኛው ዘ አውቶኖሚክ ሞተር ኒውሮን። በዚህ ቪዲዮ ፎከስ የምናደርገው አውቶኖሚክ ሞተር ኒውሮን። ስለዚህ አውቶኖሚክ ስንል ሜንሊ ኮንትሮል ዘ ቪሰራል ፋንክሽን ኦፍ ዘ ቦዲ። ስለዚህ በሰውነታችን ውስጥ የሚካሄዱትን አብዛኛውን ነገሮች ከኛ እውቅና ውጭ የሚቆጣጠርልን የነርቨስ ሲስተም አካል autonomic nervous system, which is independent or autonomous ተብሎ የሚጠራ። This system helps to control, you see, arterial pressure, GIT secretion, blood beating, sweating, and many other activities are controlled by the autonomic nervous system. Autonomic nervous system, heart rateaችን ሲጨምር ሲቀንስ፣ gastrointestinal tractአችን ሲጨምር፣ activity ሲጨምር ሲቀንስ ኮንትሮል የሚደረገው በአውቶኖሚክ nervous system, which is independent of our conscious brain. ስለዚህ የኛ conscious part of brainአችን ኮንትሮል የማያደርገው አክቲቪቲ እና ኢነርቬት ያደርጋል አውቶኖሚክ ነርቨስ ሲስተማችን። it perform the complex and unceasing task largely unnoticed by the conscious brain. See, this control or perform its involuntary activity of the body. Subconscious or unconscious activity of body ኢነርቬት የሚያደርገው። The autonomic nervous system collect information about the change that take place in the internal environment. See, this autonomic through the sensory neuron, it collect information about internal environments, the internal viscera, and interprets the change and guides the action and gets the plan executed with the help of, you see, one, smooth muscle of the viscera, the cardiac muscle, and secretory epithelium of the gland. You see, autonomic motor neurons, then once it receive information from the unconscious or subconscious part of our higher brain center, then send motor information towards the smooth muscle, towards the cardiac muscle, towards the gland. Such type of innervation is autonomic. ስለዚህ አውቶኖሚክን ቅድም ካየነው ከሶማቲክ የሚለየው ዋናው ነገር አውቶኖሚክ ወዴት ነው መረጃን የሚወስደው? ከሃየር ብሬን ሴንተራችን ተቀብሎ ወደ እነዚህ ስሙዝ መስል፣ ወደ ካርዲያክ መስልና ወደ ግላንዳችን
ይወስዳል ማለት ነው። ሶ ለዚህ ነው ኢንቮሉንተሪ ኦር ኢንዲፔንደንት ኦር አውቶኖመስ ተብሎ የሚጠራው። ሶ ዲስ አውቶኖሚክ ነርቨስ ሲስተም ሃዝ both sensory and the motor division. So the sensory signal from the visceral organ can enter into autonomic ganglia, the brainstem or hypothalamus. You see, sensory signal from the visceral organ towards the brainstem or hypothalamus conduct ይደረጋል. Then in this part of our higher brain center, it interconnect, either is interneuron that integrate, interconnect the sensory information, so that the motor activity from the brainstem or from the hypothalamus transported down to the effector through the autonomic nervous system. So return subconscious reflex respond directly back to the visceral organ to control their activity. Subconscious reflex is conducted down to the effector through the autonomic nervous system. So that's why we say that's autonomous, independent or involuntary. So it innervate the visceral organs. ስለዚህ visceral organ የምንላቸው በሰውነታችን ውስጥ ያሉት ኦርጋኖችን ስራቸው ኢነርቬት ኮንትሮል የሚያደርገው የሞተር ኒውሮን አይነት አውቶኖሚክ ነው። ሶ ዲስ አውቶኖሚክ ባይ ኮንትሮሊንግ ዘ አክቲቪቲ ኦፍ አወር ሃርት፣ ሬስፓይሬቶሪ ትራክት፣ ጋስትሮኢንተስታይናል ትራክት ብላ ብላ ኢትስ ኢምፖርታንት ቱ ሜንቴን አወር ኢንተርናል ኢንቫይሮንመንት ኮንስታንት። ሶ ኢትስ አውቶኖሚክ ነርቨስ ሲስተም ሜክ አን ኢምፖርታንት ኮንትሪቢዩሽን ቱ ሜንቴናንስ ኦፍ ሆሚዮስታሲስ ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። So when we see the comparison of autonomic with somatic motor system, let's compare this autonomic and somatic motor neuron. ሁለቱም autonomic and somatic motor neuron, it's a part of the motor neuron. So let's see the major difference between somatic and autonomic motor neuron. So this autonomic and somatic motor neuron different as three major areas. ስለዚህ አውቶኖሚኩን ከሶማቲክ ሞተር ኒውሮን በምንድነው የምንለው ሲሆን በሶስት ዋና ቦታዎች ላይ effector ላይ the efferent pathway and target organ response. Those are the three major sites how we can differentiate autonomic motor neuron from the somatic motor neuron. ለዚህ ሶማቲክ ስንል እና አውቶኖሚክ ሁለቱም ሞተር ኒውሮኖች ናቸው። እሺ ያ ማለት መረጃን ከኮንትሮል ሴንተራችን ተቀብለው ወደ ተለያየ ሰውነታችን ክፍል የሚያደርሱ የኒውሮን አይነቶች ናቸው ሞተር ኦር ኢፈረንት ኒውሮንስ ተብለው የሚጠሩት። ሶ እነዚህ ሶማቲክ እና አውቶኖሚክ ሞተር ኒውሮን ታዲያ በሶስት ዋና ዋና ቦታዎች ላይ ይለያያሉ። አንደኛው ኢፌክተር ላይ ይለያያሉ፣ ሁለተኛው ኢፈረንት ፓዝዌይ ይለያያል፣ ሶስተኛ ታርጌት ኦርጋን ሪስፖንስ። let's see one by one. Let's see the first, the effector. So when we see the autonomic and somatic motor neuron division difference ይታይ the effector. So the effector during somatic, the effector of the somatic nervous systems are skeletal muscle. You see the somatic motor neuron from the spinal cord it transfer motor neuron towards the skeletal muscle. ለዚህ ይሄን ነው ሶማቲክ የምንለው ከሲኤንኤሳችን መረጃ ተቀብሎ ወዴት መረጃ የሚያደርስ ወደ ስኬለታል መስላችን የሚያደርስ የሞተር ኒውሮን አይነት ሶማቲክ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። the effects of the autonomic nervous system ሲናይ effector of during autonomic effector ወይንም ሄዶ ተርሚኔት የሚያደርገው ቦታ the smooth muscle, the cardiac muscle and the glands. So this is the major difference between somatic and autonomic. effector ስንል ይሄ ነው ልዩነቱ። you see somatic ከሆነ ከሃየር ብሬን ሴንተራችን ተነስቶ ሄዶ ተርሚኔት የሚያደርገው ኢፌክተሩ ስኬለታል መስላችን ነው። አውቶኖሚክ ሲሆን ግን ሄዶ ተርሚኔት የሚያደርገው ማለት ነው። አውቶኖሚክ ከሆነ ስሙዝ መስል፣ ካርዲያክ መስልና ግላንዳችን ላይ ተርሚኔት ያደርጋል ማለት ነው። so this is the one difference between somatic and autonomic motor neuron. see ዲያግራሙም እንደሚያሳያችሁ ይሄ ዲያግራም you see the somatic motor neuron from spinal cord ተነስቶ it send motor information through the somatic motor neuron to the skeletal muscle. see effector እዚህ ጋር skeletal muscle ነው። እዚህ effector skeletal muscle neurotransmitter እንደሚለቀው እዚህ አስታይል ኮል ነው። ሪሴፕተሩ ኒኮቲኒክ ሪሴፕተር ነው እንላለን። skeletal muscle ላይ የሚገኝ ሪሴፕተር አስታይል ኮል የሚቀበል but when you see the autonomic, you see during autonomic communication the effector is either cardiac muscle or gland or smooth muscle. ሄዶ ተርሚኔት የሚያደርገው አውቶኖሚኩ በአውቶኖሚክ ጊዜ ተርሚኔት የሚያደርገው ኢፌክተር አይዘር ስሙዝ መስል ሊሆን ይችላል፣ ካርዲያክ መስል ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ግላንድ ሊሆን ይችላል። ሶ አንዱ ልዩነት በሶማቲክ እና አውቶኖሚክ ሞተር ኒውሮን መካከል ያለው ልዩነት ይሄ ነው። ሁለተኛው the efferent pathway ብለን የሚጠራው the efferent pathway is the second difference between somatic and autonomic motor neuron. during somatic, you see the efferent pathway is heavily myelinated axon and it extends from the CNS to the effector. only single neuron extend from the CNS toward the effector and the cell body of that neuron located in our CNS and their axon terminate where on the effector cell. so such type of motor neuron is somatic. you see somatic ስንል efferent pathway cell body ሁልጊዜም CNSአችን ይገኝና አግዘኑ ሄዶ ተርሚኔት የሚያደርገው effector ላይ የትም ቦታ ኢንተራፕት አይሆንም ማለት ነው።
ከሲኤንኤስ ተነስቶ ሄዶ ተርሚኔት የሚያደርገው ኢፌክተሩ ነው። ያ አክሰን ሲታይ there is a thick myelin around the axon during somatic innervation. But when we see the axons of autonomic nervous system, most of the time autonomic innervation between the CNS and the effector, there are two neurons. One, the preganglionic neuron, and the other is the postganglionic neuron. You see, during autonomic communication, most of the time there are two neurons. Hence, you see, during somatic communication, if efferent pathway በሚታይበት ሰዓት from the CNS ሲነሳና you see the cell body of the neuron in the CNS, then አግዘኑ ሄዶ ተርሚኔት የሚያደርገው ኢፌክተሩ ላይ አንድ ወጥ የሆነ ኒውሮን ነው ያለው ማለት ነው። and this neuron has thick myelin around the axon. እንደምታዩት myelin አለ በአክሰኑ ዙሪያ ላይ thick myelin አለ, which is important for rapid conduction of impulse through the axon. ስለዚህ myelinated የሆነ አክሰን ደግሞ በከፍተኛ ፍጥነት ኢምፐልስን ያስተላልፋል። በአውቶኖሚኩን ስናይ በሲኤንኤስ እና በኢፌክተሩ መካከል you see the first neuron number preganglionic neuron እንላለን። ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ኒውሮን ነው, the postganglionic neuron. between the two there is autonomic ganglia አለ ማለት። በአውቶኖሚክ ጊዜ አብዛኛው ጊዜ በአውቶኖሚክ ሞተር ኒውሮን በሲኤንኤስ እና በኢፌክተሩ መካከል ሁለት ኒውሮኖች አሉ, the preganglionic neuron and the postganglionic neuron. so ሌላኛው the preganglionic neuron extend ኢፌክተሩ ጋር which is unmyelinated. see preganglionic neuron ሲታይ myelinated ነው እንደሚታየው, whereas the postganglionic neurons are unmyelinated. ሌላኛው ዲፈረንት during efferent pathway ሁለት አሉ አብዛኛው ጊዜ ብያቸዋለሁ. then አልፎ ኤክሰፕሽናል ኬዝ አንድ ሊኖር ይችላል እናያቸዋለን ወደፊት። ግን anyway እዚህ ጋር አብዛኛው ጊዜ አውቶኖሚክስ ስንል በሲኤንኤስ እና በኢፌክተሩ መካከል ሁለት ኒውሮኖች አሉ, the preganglionic neuron እና the postganglionic neuron. the preganglionic neuron which is myelinated, whereas the postganglionic neurons are unmyelinated ነው ብለን እንወስዳለን. you see በሶማቲክ እና አውቶኖሚክ ጊዜ ኢፈረንት ፓይዞ you see ኢፈረንቱ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሲኤንኤስ ከስፓይናል ኮርድ ተነስቶ ሄዶ ተርሚኔት የሚያደርገው ኢፌክተሩ ላይ which is thick myelin sheath አለ። በአውቶኖሚክ ጊዜ ግን ከሲኤንኤሳችን የተነሳው ኒውሮን ፕሪጋንግሊያው ላይ ሁለተኛው ደግሞ ፖስት ጋንግሊያ ብለን የምንጠራቸው ሁለት ኒውሮኖች አሉ, before the ganglia and after the ganglia during autonomic communication. so this is the second difference between somatic and autonomic motor neuron. and the third one is neurotransmitter effect, the effect of neurotransmitter on the target cell. you see all somatic motor neuron release acetylcholine as neurotransmitter and their effect is excitatory. you see somatic ሆኖ ቀደም እንደተባባልነው ከሲኤንኤሳችን ተነስቶ ሄዶ ተርሚኔት የሚያደርገው ኢፌክተሩ ለስኬለታል መስል ላይ ነው. ሶ ስኬለታል መስል ላይ ተርሚኔት የሚያደርገው አክሰን ከጫፉ ላይ የሚለቀው ኬሚካል ወይንም ኒውሮትራንስሚተር ምን ተብሎ ይጠራል? አሲታይልኮሊን ተብሎ ይጠራል. and the role of the acetylcholine on the effector cell ወይንም ስኬለታል መስል ላይ ምንድነው የሚያደርገው? ኤግዛይታቶሪ ስቲሙላቶሪ ኢፌክት ነው ያለው. you see ሶማቲክ ሲሆን ከአክሰኑ መጨረሻ የሚወጣው ኒውሮትራንስሚተር አሲታይልኮሊን ተብሎ ይጠራል. የዚህ አሲታይልኮሊን በኢፌክተር ወይም በስኬለታል መስል ላይ ምንድነው ሲባል ስቲሙላቶሪ ነው, ኤግዛይታቶሪ ኢፌክት አለው ተብሎ ይወሰዳል. በአውቶኖሚክ ጊዜ ቅድም እንዳልኳችሁ there are two neurotransmitter released during autonomic communication. this is acetylcholine and norepinephrine. በአውቶኖሚክ ጊዜ ግን the preganglionic neuron always release acetylcholine. ምክንያቱም ቅድም እንደተባባልነው በአውቶኖሚክ ኮሚኒኬሽን ጊዜ አብዛኛው ጊዜ በሲኤንኤስ ወይና በኢፌክተሩ መካከል ሁለት ኒውሮኖች አሉ, the preganglionic neuron and the postganglionic neuron. so during autonomic communication the preganglionic neuron always release acetylcholine as neurotransmitter and the effect of the acetylcholine is excitatory. where on the effector cell effector ምን በዚህ ሰዓት ሴል ቦዲና ደንድራይት of the postganglionic fiber release norepinephrine or acetylcholine. see preganglionic neuron የሚለቀው acetylcholine ነው always, and the effect of acetylcholine on the receptor excitatory ነው. but the second neuron or the postganglionic neuron release norepinephrine or acetylcholine as neurotransmitter and their effect is either stimulatory or inhibitory. this is the third difference between somatic and autonomic motor neuron. you see በሶማቲክ ጊዜ ከአክሰኑ መጨረሻ የሚወጣው acetylcholine ነው ታብለናል. በአውቶኖሚክ ጊዜ ግን both acetylcholine እና norepinephrine በተለይ ፕሪጋንግሊያ ሁሉ ጊዜ acetylcholine, but the postganglionic neuron release acetylcholine and norepinephrine as neurotransmitter and their effect is either excitatory or inhibitory. so autonomic nervous system effect on the target organ is depends upon the neurotransmitter released from the axon and the receptor on the effector. you see በአውቶኖሚክ ጊዜ not only the neurotransmitter also the receptor on the effector has effect on the target organ response ማለት ነው. ለዚህ አንዳንድ ጊዜ acetylcholine ተጠቅሞ ኤግዛይተሪ ሊሆን ይችላል, አንዳንድ ጊዜ ኢንሂቢተሪ ሊሆን ይችላል ማለት ነው.
ሶ በአውቶኖሚክ ጊዜ ፕሪጋንግሊዮኒክ ኒውሮን ሪሊዝ አሲታይልኮሊን and the postganglionic neuron release norepinephrine or acetylcholine as neurotransmitter ይሄ acetylcholine እና norepinephrine ታርጌት ኦርጋኑ ላይ ግን ስቲሙላቶሪ ሊሆን ይችላል or inhibitory ሊሆን ይችላል ማለት ነው so those are the three major difference between somatic and autonomic ይሄ ሰብሰብ አድርጎ የሚገልጽልን ነው በሶማቲክ ጊዜ ፕሪጋንግሊያ አንድ ኒውሮን ነው ከሲኤንኤሳችን ይነሳና ከሲኤንኤሳችን ይነሳና ሄዶ ኢፌክተሩ ላይ ተርሚኔት ያደርጋል የሚለቀቀው ኒውሮትራንስሚተር አሲታይልኮሊን በአውቶኖሚክ ጊዜ ግን በሲኤንኤስ እና በኢፌክተሩ መካከል ሁለት ኒውሮኖች አሉ ፕሪጋንግሊያ እና ሁለቱም ጋር ፕሪጋንግሊያ አለ ይሄ ሲምፓቲክ እና ፓራሲምፓቲክ ወደ ኋላ እናያቻለን እነዚህ ሁለቱም የሚለቁት አሲታይልኮሊን ነው አስኒውሮትራንስሚተር the postganglia ግን either norepinephrine or acetylcholine as neurotransmitter ማለት acetylcholine እዚህ ጋር ነው acetylcholine as neurotransmitter you see ሁለቱም either norepinephrine or acetylcholine as neurotransmitter ኢፌክታቸው either stimulatory ነው or inhibitory ነው ተብሎ ይወሰዳል so those are the three major difference how we can differentiate the somatic motor neuron from the autonomic motor neuron ማለት ነው ሌላው when we see the division of autonomic nervous system has two subdivisions the sympathetic and the parasympathetic division and most of the time this sympathetic and the parasympathetic motor neuron innervate the same structure and their effect is antagonistic and cause opposite effect ስለዚህ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ግን አንታጎኒስቲክ ኢፌክት ነው ሶ ያ ማለት ለምሳሌ ህርታችንን ብትወስዱ one of the visceral organ innervated by the autonomic nervous system so both sympathetic and the parasympathetic innervate the cardiac muscle and their effect is antagonistic one increase heart rate and the other decrease heart rate this is antagonistic effect of autonomic ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ the same structure innervate ያደርጉና የሚያሳድሩት ተጽዕኖ በተቃራኒ ነው አንዱ ሲጨምር ሌላኛው ይቀንሳል አብዛኛውን ጊዜ ነው ያልኳችሁ አንዳንድ ጊዜ ኮኦፐሬቲቭ አክሽን ስለሚኖራቸው ማለት ነው so when we see the sympathetic division it originates from the thoracic and lumbar part of the spinal cord you see sympathetic division የሚነሳው ከthoracic part of the spinal cord and the lumbar part of the spinal cord ከዚህ ቦታ ተነስቶ ወደ ተለያዩ ሰውነታችን ክፍል ይሄዳል and overall effect is increase the body activity and a crucial organizing response to the stress and threat you see this is the role of sympathetic ሲታይ ከትራኮሉምበር ዲቪዥን ተብሎ ይጣራል ኮቶራሲክ እና ሉምበር ፓርት ኦፍ ዘ ስፓይናል ኮርድ ተነስቶ ወደ ተለያዩ ሰውነታችን ክፍል ይሄዳል and it's increase the body activity ተብሎ ይታሰራል so this is sympathetic from the thoracic one up to lumbar 2 or 3 ከሉምበር 2 or 3 ድረስ ይሄዳል ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው ስለዚህ the preganglionic neuron እንደምታዩት sympathetic pregangliaው ሾርት ነው sympathetic postgangliaው ብዙ ጊዜ ሎንግ ነው ስለዚህ ጋንግሊያው close to the spinal cord ስለሆነ ማለት ነው ለሲምፓታቲኩ pregangliaው ሾርት ነው postgangliaው ሎንግ ነው ከየት ይነሳል ሲባል from the thoracic and the lumbar part of the spinal ከቲ1 up to 12 እና from lumbar 1 up to 3 ድረስ ይሄዳል አንዳንዶቹ 2 ብሎ የሚጠሩዋል but when it is a parasympathetic division it comprises nerve pathway originated both from the brain and sacral part of the spinal cord parasympathetic ግን ስናይ የሚነሳው from the cranial part from the brain and sacral part of the spinal cord ስለዚህ ከክራኒየም cranial number 3 cranial number 7 cranial number 9 እና cranial number 10 the origin of parasympathetic plus sacral part of the spinal cord ለዚህ ነው craniosacral ተብሎ ይጠራል parasympathetic and the function of parasympathetic most effectivity of this body at rest and it is vital in controlling digestion and excretion you see parasympathetic mainly important when the body is at rest ማለት and also important in the digestive process and also excretory process parasympathetic ሲታይ እንዲህ አይነት ሮል አለው and so in many instances these two divisions are activated in reciprocal fashion ቀደም እንዳልኳችሁ and opposite action አላቸው አብዛኛውን ጊዜ and both division influence the third autonomic division so called enteric nervous system እነዚህ ሁለቱም the sympathetic and the parasympathetic motor neuron has effect on the enteric nervous system አንዳንዶቹ ይሄን this is the little brain in our GIT tract which control the overall activity of the GIT tract ብሎ የሚጠራ ነው enteric nervous system ስለዚህ enteric ከስፓይናል ኮርድ ወይም ከብሬናችን ኦሪጂኔት አያደርግም የሚገኘው የት ነው gastrointestinal tract ነው so this activity is modified by autonomic nervous system you see parasympathetic ሲታይ parasympathetic pregangliaው በጣም ሎንግ ነው postgangliaው በጣም ሾርት ነው ከቀድሙ ስትራክቸር ሲታይ see pregangliaው በጣም ሎንግ ነው from the cranium and sacral part of the spinal cord ነው የሚነሳው pregangliaው በጣም ሎንግ ነው and postgangliaው በጣም ሾርት ነው near to the effector
or on the effector ለዚህ ነው አንዳንዴ parasympathetic has localized effect ተብሎ የሚጠራው የሚያሳድረው ተጽዕኖ ሎካላይዝ ነው whereas sympathetic ውስጥ wide spread effect በአንዴ ብዙ ቦታዎች ላይ ሄዶ ኤግዛይቴት ማድረግ ይችላል parasympathetic ግን ፖስት ጋንግሊያው near to the effector ለምሳሌ ሄርታችን ላይ ፖስት ጋንግሊያው ኢፌክተሩ ላይ ነው የሚገኘው እዚህ ጋር ኢፌክተሩ ላይ ለዚህ ነው localized effect አለው ብሎ አንዳንዶቹ ዲስክራይብ ያደርጉታል parasympathetic ማለት ነው so role of sympathetic division so sympathetic ብዙ ጊዜ ሲባል during fight flight activity sympathetic is important fight flight activity sympathetic is important or አንዳንዶቹ activities ብለው ይጠሩታል exercise excitement emergency embarrassment is the activity of sympathetic motor neuron ስለዚህ በእነዚህ አክቲቪቲ ላይ በእነዚህ ጊዜ during exercise sympathetic is more important excitement emergency embarrassment ላይ sympathetic ለዚህ ነው አንዳንዶቹ activity ላይ ኢንቮልቭ ያደርጋል ብለው ይጠሩታል and promote adjustment during exercise blood flow to organs and reduce flow to the muscles increase ለምሳሌ during exercise during activity the sympathetic motor neuron is dominant so this sympathetic increase the flow of blood to the skeletal muscle and decrease the flow of blood to the GI tract or the renal system so this is one role of sympathetic it activates our liver so that it increase the release of glucose from the liver blah blah so this is the importance of sympathetic it activity illustrated by the person who treated ለምሳሌ heart rate increase breathing is rapid and deep so during exercise during activity the role of sympathetic ለምሳሌ ሄርታችን increase ያደርጋል heart rate breathing rateዎችንም increase እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው so this is the role of sympathetic ለዚህ ነው fight flight activity ላይ sympathetic በጣም ወሳኝ ነው fight ስናደርግ skeletal muscleችን more blood ይፈልጋል for contraction so that በቂ የሆነ blood ለskeletal muscle ለማድረስ sympathetic is dominant during fight flight activity so sympathetic በዚህ አይነት መንገድ ይህ አክቲቪቲ ላይ በጣም participate ያደርጋል fight flight activity ላይ more sympathetic dominate ያደርጋል ተብሎ ይታሰባል so ምንድነው ሮል sympathetic effect ሲታይ sympathetic effect አያትን ዳይሌት ያደርጋል respiratory alveolar ዳይሌት ያደርጋል heart rateችንን increase ያደርጋል blood vesselun dilate constrict ያደርጋል blood vesselun which flow to the different part of our body tissue but it dilate to the blood vessel that flow to the skeletal muscle so that it has just the flow of blood to the skeletal muscle during exercise during activity and gastrointestinal tractችንን ሪላክስ ያደርጋል sympathetic ብላደራችን ሪላክስ ያደርጋል ዩትረሱን ሪላክስ ያደርጋል this is the role of sympathetic motor neuron a certain part of certain organs inside our body ስለዚህ sympathetic እነዚህን ኦርጋኖች ላይ ይህን አይነት ተጽዕኖ ያሳድራል role of parasympathetic division parasympathetic ደግሞ rest and digestive process ላይ ተብሎ ይጠቀሳል parasympathetic concern with body energy use slow concern our body energy or during rest and digestive process ላይ contribute ያደርጋል parasympathetic rest ላይና because at rest ላይ heart rateችን ይቀንሳል respiratory rateችን ይቀንሳል metabolic process ይቀንሳል ለዚህ ነው at rest parasympathetic dominate ያደርጋል and digestive process the activity digestion defecation diuresis so parasympathetic is important during digestive process during defecation during diuresis ለዚህ parasympathetic በእነዚህ ጊዜም አክቲቪቲው ሞር ዶሚኔት ያደርጋል ለዳይጀስቲቭ ፕሮሰስ parasympathetic ያገለግለናል ለዲፊኬሽን ያገለግለናል ለዳይዩሬሲስ ምን ማለት ነው ይሄ ለምሳሌ ምግብ ከበላን በኋላ የበላነው ምግብ በደንብ ዳይጀስት እንዲሆን parasympathetic ያስፈልገናል ዲፊኬት ስናደርግ parasympathetic because internal anal sphincterችን ላይ ተጽዕኖ ማሳደር important during urination parasympathetic important see so this is the importance of parasympathetic its activity is illustrated person relax after a meal ማለት ነው ለምሳሌ ምንድነው የሚያደርገው ብለድ ፕሬሸሩን ይቀንሳል heart rate-ን ይቀንሳል respiratory rate-ን ይቀንሳል and blah blah so this is the role of parasympathetic and gastrointestinal tract activity በጣም high ነው because it increase the motility and secretion of GI tract ለዚህ ነው parasympathetic ብዙ ጊዜ decrease increase the GI tract activity and so that increase the flow of blood to the gastrointestinal tract ተብሎ ይወሰዳል ማለት ስለዚህ parasympathetic ለዳይጀስቲቭ ፕሮሰስ ለዲፊኬሽን ለዳይዩሬሲስ ይሄ ማለት በቀላሉ የመተጣቢያዊ ገብታችሁ ድንገት ብትነግጡ ከዛ በኋላ ዲፊኬት ለማድረግ ትቸገራላችሁ ለምን because say that here parasympathetic is important for defecation parasympathetic ነው ለዲፊኬሽን የሚያገለግለው ስለዚህ ሲምፓታቲክ ዶሚኔት ባደረገ ጊዜ ዲፊኬት ለማድረግ እንቸገራለን ማለት ነው parasympathetic response ሲታይ you see አይናችን ላይ ምንድነው የሚያደርገው ኮንስትሪክት ያደርጋል ሪስፓይራቶሪ ኤርዌውን ኮንስትሪክት ያደርጋል ሄርታችንን ዲክሪዝ ያደርጋል ቢቱን ብለድ ቬዝሉን ዳይሌት ያደርጋል ጋስትሮኢንተስታይናል አክቲቪቲውን ኢንክሪዝ ያደርጋል ብላደሩን ኮንትራክት ያደርጋል ሰሊቨሪ ግላንድን ኢንክሪዝ ያደርጋል so this is some role of parasympathetic አንዳንድ ኦርጋኖች ላይ የፓራሲምፓታቲክ ሮል ምንድነው ሲባል እንደዚህ አይነት ተጽዕኖ ያሳድራል
ሬስት and digestive process ላይ parasympathetic በጣም ዶሚኔት ያደርጋል ምንለው ለዚህ ነው so sympathetic nervous system is sympathetic ቅድም እንዳልኳችሁ from thoracic and the lumbar part of the spinal cord preganglial ይነሳል and this is ganglionic neurons and the postganglial from those ganglionic area toward the different part of the visceral organs distribute ይሆናል ማለት ነው sympathetic ሲታይ structure of sympathetic በመታየት ሌላ sympathetic adrenal system a unique role of sympathetic signal the sympathetic nervous system and adrenal medulla are so closely related in development and function that they are said to be sympathoadrenal system ተብሎ ይጠራል sympathoadrenal በተለይ adrenal medulla ስሙ ራሱ adrenal top of kidney ad means top renal means kidney so top of kidney at the top of kidney we have endocrine gland so called adrenal gland and when we see the histology of adrenal gland there are two sub parts the adrenal cortex and the adrenal medulla when we see the adrenal sympathoadrenal system mainly the medullary part of adrenal gland so special nature of sympathetic nervous system ending in the adrenal medulla you see adrenal medulla is a part of adrenal gland ስለዚህ ሁለት ፓርቶች አሉት adrenal medulla adrenal cortex the inner portion so called adrenal medulla is innervated by the sympathetic preganglionic no postganglia a modified ነው ብሎ የሚጠሩት a modified chromaffin cell found inside in the adrenal medulla but the only preganglionic አለው ማለት the preganglionic sympathetic nerve fiber pass without synapsing into and to adrenal medulla ስለዚህ ሁለቱም adrenal medulla ላይ ሄዶ ተርሚኔት ያደርጋል pregangliaው ማለት ነው and modified chromaffin ሴሎች አሉት ይሉታል the effector ላይ or adrenal medulla so this adrenal medulla is a modified collateral ganglia and stimulated during a mass activation ስለዚህ once activate ሲሆኑ this medullary part of adrenal gland then after secretory cells or a modified postganglionic neurons so this secretory cell inside in the adrenal medulla once excited by the sympathetic preganglionic neuron then the secretory cell inside in the adrenal medulla sensitize epinephrine and norepinephrine you see at 80% epinephrine 20% norepinephrine and those chemicals are not neurotransmitter they are hormones you see adrenal medulla በሲምፓታቲክ preganglionic neuron excited ሆኖ የሚለቀው ኬሚካል neurotransmitter አይደለም hormones ነው ለዚህ ነው sometimes when you see the neurotransmitter so I mean sometimes this norepinephrine act as a neurotransmitter and sometimes act as a hormone ስለዚህ እንደ neurotransmitter የሚያገለግሉን when those norepinephrine release from the sympathetic postganglionic neuron ማለት ነው and sometimes norepinephrine act as a hormone when the norepinephrine release from here medullary part of the adrenal gland ከሜዱላሪ ፓርት ኦፍ አድሬናል ግላንድ ሪሊዝ ይደረግ እንደምን ያገለግላል ደግሞ እንደ ሆርሞን ያገለግላል and the circulating epinephrine and norepinephrine have almost the same effect on the different organ as the effect caused by direct sympathetic stimulation the duration long lasting this is all difference ብለምንጠራው duration long lasting ነው since it's hormone ስለሆነ ማለት ነው otherwise the effect of norepinephrine on the effector cell either እንደ neurotransmitter ወጣ እንደ ሆርሞን the same receptor ስለሆነ ያለው የሚያሳድረው ተጽዕኖ አንድ አይነት ነው ልዩነቱ this long lasting effect አለው እንደ ሆርሞን በሚወጣበት so circulating norepinephrine cause constriction of most of the blood vessels of the body and increase activity of heart inhibition of gastrointestinal tract dilation of pupil of the eye and so forth you see almost the same effect as the norepinephrine that release from the axon terminal you see when norepinephrine release from the axon terminal it acts as a neurotransmitter when norepinephrine release as a hormone it release from the medullary part of adrenal gland it acts as a hormone but the effect is always the same ግን ታርጌት ኦርጋን ላይ ሄዶ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ አንድ ላይ ማለት ነው ህርታችን በሲምፓታቲክ ፖስት ጋንግሊዮኒክ ኒውሮን ነርቬስ ሲደረግ ኖሬፒኔፍሪን ይደርሰዋል and ከአድሬናል ሜዱላ የወጣው ሆርሞንም ህርታችን ላይ ሄዶ ተጽዕኖ ያሳድራል የሚያሳድሩት ተጽዕኖ አንድ አይነት ነው ልዩነቱ ዱሬሽኑ ነው ምክንያቱም እንደ ሆርሞን ሲመጣ slowly ስለሆነ long lasting effect አለው ተብሎ ይታሰባል so this is the integration between adrenal medulla and sympathetic motor neuron organization of sympathetic division እዚህ ላይ ቆም ላድርግ you see so far ወደ ይሄ 31ኛ ቪዲዮ ነው በዚህ በፊዚዮሎጂ ዙሪያ ሰራ 31ኛ ቪዲዮ ነው በዚህ በ31 ቪዲዮ ውስጥ ወደ 31 ወደ 100,000 ተመልካቾች ወይንም ቪውወሮች አሉ ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ ግን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ 4,000 ማትሞሉ so please ይሄንን ቪዲዮ ስታዩ ከጠቀማችሁ so far የሚጠቅማችሁ ከሆነ
ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። የበለጠ እንድሰራ የበለጠ በተለያዩ ቶፒኮች ላይ እንድበረታ ስለሚያደርገኝ ፕሊስ ባካችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። አሁን ያዳምጣችሁ ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ እንኳን ፕሊስ በዚህቹ ጊዜ the matter of 1 minute not 1 second minute አይደለምና ሰብስክራይብ በተኑን ክሊክ በማድረግ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮውን ስለቅ በተከታታይ ስለቅ ይደርሳችኋልም እሱም አንዱ አድቫንቴጅ ነው። አብራችሁን ቆዩ። አሁንም ይቀጥላል። so organization of sympathetic division you see sympatheticን በመናይበት ሰዓት this is our CNS the cell body of sympathetic preganglionic neuron located in the CNS and this is the CNS cell body the preganglia ብለን የምንጠራው this is the postganglia release norepinephrine it release acetylcholine as neurotransmitter see ከቶራሲክ 1 እስከ ሉምበር 2 or 3 ድረስ ይላል የሚለቀው neurotransmitter short ነው acetylcholine see the preganglia release acetylcholine to the sympathetic post or to the adrenal medulla see ለአድሬናል ሜዱላችንም acetylcholine ይለቃል ለሁለተኛው ለፖስት ጋንግሊያው የሚለቀው neurotransmitter acetylcholine then this is the second postganglionic neuron you see the postganglionic neuron release norepinephrine as neurotransmitter but rarely sometimes acetylcholine or nitric oxide ሊለቅ ይችላል በጣም አልፎ አልፎ በተለይ when the sympathetic postganglionic neuron innervate a sweat gland it release acetylcholine as neurotransmitter otherwise sympathetic post ከሆነ የሚለቀው neurotransmitter norepinephrine ነው የሚለቀው neurotransmitter norepinephrine የዚህ norepinephrine effect sometimes excitatory ነው sometimes inhibitory ነው ተባብለናል otherwise አልፎ አልፎ ግን acetylcholine ሊለቅ ይችላል ብያችኋለሁ ይሄም በተለይ sympathetic post ስዌት ግላንዳችንን ነርቭ ሲያደርግ ጥሩ ምሳሌ ነው parasympathetic ሲታይ ግን from the cranium see cranial number 3 cranial number 7 cranial number 9 እና cranial number 10 parasympathetic originate የሚያደርግበት and then sacral part of the spinal cord ከዛ በኋላ ታርጌት ኦርጋኑ የተለያዩ ሰውነታችንን ቪሰራል ኦርጋንን ኢነርቬት ያደርጋሉ parasympathetically so when we see the parasympathetic you see የተለያዩ ኦርጋኖችን ኢነርቬት ያደርጋሉ ቀደም እንዳልኳችሁ አብዛኛው ጊዜ the same structure ኢነርቬት ያደርጉና የሚያሳድሩት ተጽዕኖ ኦፖዚት አክሽን ነው ኦርጋናይዜሽን ኦፍ parasympathetic ሲታይ ደግሞ see parasympathetic preganglionic በጣም ሎንግ ነው and it release acetylcholine as neurotransmitter ሪሴፕተሩ እዚህ ጋር ኒኮቲኒክ ሪሴፕተር አለ then parasympathetic post short ነው እንደምታዩት near to the effector or on the effector ነው and this parasympathetic postganglionic neuron also release acetylcholine as neurotransmitter ቅድም the preganglial acetylcholine post norepinephrine አብዛኛው ጊዜ ብያቸዋለሁ but when we see the parasympathetic preganglionic neuron release acetylcholine as neurotransmitter and receptor እዚህ ጋር ኒኮቲኒክ አለ parasympathetic postganglionic neuron የሚለቀው neurotransmitter acetylcholine ሪሴፕተሩ ሙስካርኒክ ሪሴፕተር ተብሎ ይጠራል ሙስካርኒክ ሪሴፕተር ወደ ኋላ ላይ እነዚህ ሪሴፕተሮችን በሌላ ቪዲዮ በደንብ እናያቸዋለን እሺ ሳም አፕ ስናደርግ sympathetic preganglionic neuron preganglionic most of time long ነው postganglial short ነው parasympathetic በሚታይበት ሰዓት parasympathetic እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄን ብታዩት sympathetic preganglionic neuron near to the effector short ነው postganglial long ነው የሚለቀው neurotransmitter norepinephrine አብዛኛውን ጊዜ ማለት ነው አብዛኛውን ጊዜ የሚለቀው or sympathetic postganglial በሚታይበት ሰዓት sympathetic postganglial እዚህ ጋር ስመጡ see preganglial በጣም ሎንግ ነው postganglial short የሚለቀው neurotransmitter acetylcholine ነው ስለዚህ ኢፌክተሩ ላይ አይዘር ሙስካርኒክ ኢፌክተር አለ ግን sympathetic see እዚህኛው ጋር ስመጡ postganglial ሎንግ ነው ሪሊዝ የሚያደርገው neurotransmitter norepinephrine ነው የnorepinephrine ኢፌክት ምንድነው ሲባል እዚህ ጋር either excitatory or receptor alpha or beta receptor አለ adrenal medulla እንደምታዩት this is medullary part of adrenal gland see the and preganglia ብቻ ነው sympathetic preganglia nervate the adrenal medulla and the adrenal medulla then release the hormone epinephrine and norepinephrine see ይሄ እንደ ሆርሞን ስለሆነ through the blood ነው ትራንስፖርት የሚደረገው through the blood ትራንስፖርት ይደረጋል እነዚህ ግን እንደ neurotransmitter ስለሆነ near to the effector ከአክሰኑ ተርሚናል ሪሊዝ ይደረጋሉ ማለት ነው so this is the difference between the norepinephrine that release from the axon terminal and the norepinephrine that release from the medullary part of adrenal gland ከmedullary part of adrenal gland ሲወጣ እንደ ሆርሞን ከዚህኛው ሲወጣ እንደ neurotransmitter ይወጣል ማለት ነው the enteric nervous system the GIT has own nervous system ቅድም ያልኳችሁ see GIT little brain አለው በዙሪያው ላይ almost the same as the number of neuron in our spinal cord and it's important in controlling
the motility and secretion of our gastrointestinal tract. So when we see the enteric nervous system, it's made from two network of neuron or two plexus, the enteric plexus or the orbicus plexus and the submucosal plexus or Meissner plexus. We will see in detail in the GIT physiology. Anyway, the enteric plexus control the motility of our GIT tract, whereas the submucosal plexus control the secretory activity of the GIT tract. So this activity of enteric nervous system is modified by the autonomic nervous system. So the autonomic የጂአይቲ ትራክት አክቲቪቲን ከኢንተሪክ ጋር በጋራ በመሆን ኮንትሮል ያደርጋል። We will see in detail about the integration between autonomic nervous system and the enteric nervous system in GI physiology. So interaction of autonomic division. So when we see the autonomic division, we say that most of the time both sympathetic and the parasympathetic fiber innervate the same structure. አንድ አይነት ስትራክቸር ኢነርቬት ያደርጋሉ። በዚ ኢፌክት ኢዝ አንታጎኒስቲክ ኦፖዚት አክሽን ነው። ለቀደም እንዳልኳችሁ ለምሳሌ ጂአይቲ ትራክታችን በሲምፓታቲክም በፓራሲምፓታቲክም ኢነርቬት ይደረጋል። የሚያሳድረው ተጽዕኖ ግን ሲታይ ሲምፓታቲኩ ጂአይቲ ትራክታችን ሞቲሊቲውን ሰክሬሽኑን ይቀንሳል፣ ፓራሲምፓታቲኩ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ህርታችንን መውሰድ ትችላላችሁ። ሲምፓታቲኩ ህርት ሬታችንን ኢንክሪዝ ያደርጋል፣ ፓራሲምፓታቲኩ ዲክሪዝ። this is antagonistic effect የሚለው ዱዋል ኢነርቬሽን አለው፣ ግን የሚያሳድረው ተጽዕኖ አንታጎኒስቲክ ነው። ሲምፓታቲክ ለምሳሌ heart rate respiratory increase ያደርጋል፣ parasympathetic decrease heart rate respiratory. So this is antagonistic effect of autonomic ብለን የምንጠራው። ለዚህ ነው ዱዋል ኢነርቬሽን አላቸው፣ ግን የሚያሳድሩት ተጽዕኖ ብዙ ጊዜ antagonistic effect ነው። So this is about introduction to autonomic nervous system. In our next class we will see in detail about the receptor and the neurotransmitter effect on different target cell about the autonomic ማለት ነው። ስለተከታተላችሁን በጣም ነው የማመሰግነው። አሁንም እንዳልኳችሁ ከወደዳችሁት ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለጓደኞቻችሁ ማጋሩ። መልካም ጊዜ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻው። ደህና ዋሉ።